Kunja Vihare Radha Madhava Kunja Vihare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Yada Yada Dharmasya Shaiho Vridhischa Papmana Shaiho Vridhischa Papmana Taratu Bhagavanisha Atmanam Srijate Hari Yada Yada Hi Dharmasya Shaiho Vridhischa Papmana Taratu Bhagavanisha Atmanam Srijate Hari Yada Yada Hi Dharmasya Shaiho Vridhischa Papmana Taratu Bhagavanisha Atmanam Srijate Hari. Translation. Whenever the principles of religion deteriorates and the principle of irreligion increase, the supreme controller, the personality of Godhead, Sri Hari, appears by his own will. Перевод. Всякий раз, когда на земле приходит в упадок устой религии и набирает силу безбожия, Верховный Владыка, Господь Хари, Личность Бога, не сходит сюда по собственной воле. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The principles by which an incarnation of the Supreme Personality of Godhead descends upon earth are explained in this verse. Комментарий Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. В этом стихе объясняется причина, по которой воплощение Верховной Личности Бога не сходит на землю. The same principles are also explained in the Bhagavad Gita 4.7 by the Lord Himself. Yada yada hi dharmasya glani bhavati bharata abhutapnam adharmasya taratmanam shajamyaham. Wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. Те же самые причины своего прихода в этот мир сам Господь раскрывает в Бхагавад-гите 4.7. Яда яда хи дхармасья гланир бхавати бхарата абьюттанам адхармасья тадатманам сраджам ахам. Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, я сам не схожу в этот мир, о потомок Бхараты. In the present age, the Supreme Personality of Godhead has appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu to inaugurate the Hare Krishna movement. В нашу эпоху Верховный Господь приходит в облике Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы возвестить начало движения Хари Кришна. At the present time, in Kali Yuga, people are extremely sinful and bad, manda. Сейчас в Кали-югу люди опустились и погрязли в грехе, манда. They have no idea of spiritual life and are misusing the benefits of the human form to live like cats and dogs. Они не имеют никаких представлений о духовности, и поэтому тратят свою жизнь на удовольствие, достойные кошек и собак. Under these circumstances, Sri Chaitanya Mahaprabhu has inaugurated the Hare Krishna movement, which is not different from Krishna, the Supreme Personality of Godhead. По этой причине Шри Чайтанья Махапрабху начал движение Хари Кришна, которое не отлично от самого Кришны, Верховной Личности Бога. If one associates with this movement, he directly associates with the Supreme Personality of Godhead. Тот, кто соприкасается с этим движением, общается с Верховной Личностью Бога. People should take advantage of the chanting of the
the Hare Krishna mantra and thus gain relief from all the problems created in this age of Kali. Людям этого века следует воспользоваться возможностью повторять мантру Харе Кришна и таким образом избавиться от всех проблем, порожденных Кали-югой. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nevishesha Shandavari Pasarisdharine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Basari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Purport again, the principles by which an incarnation of the Supreme Personality of Godhead descends upon earth are explained. I'm reading the purport again. Translation: when the principles of religion deteriorate and the principles of irreligion increase, the Supreme Controller, the Personality of Godhead, Sri Krishna, appears by his own will. Всякий раз, когда на земле приходит упадок устоя религии и набирает силу безбожия, Верховный Владыка, Господь Хари, Личность Бога, нисходит сюда по собственной воле. He is talking about the principles. Здесь говорится о принципах. There are two principles. Всего два принципа. The principles of religion and the principles of irreligion. Существуют принципы религии и также принципы нерелигии. The purpose of the material creation is specifically for the human beings. Specifically for the human beings. То есть творение, материальное творение создано для человеческой формы жизни. Because they're the only ones that can actually take proper advantage and become free from this samsara. Потому что только они могут воспользоваться этой возможностью и освободиться от самсары. So this human form of life is very rare. Эта человеческая форма жизни очень редка. Relatively speaking, compared to all the other species. Если сравнивать по отношению к другим формам жизни. And religion is for the human beings. И религия создана для человеческой формы жизни. Not others. Не для другой. At least in the lower regions in Sava and Bhuraloka, then these people need to follow irreligious principles. On the higher planets, above Swaga, then they follow religious principles. То есть на высших планетах, которые находятся выше Сварги, они следуют религиозным принципам. На низших планетах, таких Бхавар, то там они следуют нерелигиозным принципам. That's all they do. Это все, чем они занимаются. Of course, they have different rules, different religious principles in different regions in the universe. Конечно, существуют разные религиозные принципы в разных районах Вселенной. But specifically, this Earth planet is the pivot where you can actually take off easily to Godhead. Но особенно вот эта планета Земля, она как раз то место, с которого вы очень легко можете вернуться назад к Богу. So, along with the creation comes the religious principles. Вместе с творением также создаются религиозные принципы. So that the humans can take advantage of that. Для того, чтобы люди могли воспользоваться этим. And change their mentality and activities. И поменять свой менталитет и деятельность. Into a way that is recommended, which is connected one with Krishna. Для того, чтобы связаться таким образом, чтобы связаться с Кришной.
So in due course of time, by the arrangements of the material energy, then everything becomes degraded. Но с течением времени, под влиянием материальной энергии, все начинает деградировать. That's the physics of this world. Everything is always degrading. Это физика этого материального мира. Здесь постоянно все деградирует. Little bit of growth, and Немного. maintenance, but mainly everything's deteriorating. Right? Немного роста и поддержания, но в основном все деградирует. Where we're sitting on this floor, these clothes, the building, everything's deteriorating. И вот мы сидим в этом здании, носим вот эти одежды, и все постепенно деградирует. And if you're over 40, then your body's also. А если вам уже за 40, ваше тело также начинает разлагаться. But generally, that's the principle. Это таков принцип. So hard struggle for existence. Поэтому существует тяжелая борьба за существование. We don't want the deterioration. We want consistency, but it doesn't happen here. Поскольку мы не хотим разложения, мы хотим постоянства, но здесь этого нет. So this is called Maya. This struggle to maintain in the material world, to improve the situation in the material world. This is called Maya. И вот это как раз это и называется майя. Это тяжелая борьба для того, чтобы поддерживать и улучшать. И это и называется майя. Because Krishna says his energy, and it works under his direction. Кришна говорит, что это его энергия, она работает под его управлением. And it's going to deteriorate. That's the physics. It's going to deteriorate. И она будет разрушаться. Это такова природа. Temporary. Она временна. It'll be constantly changing. Она будет постоянно изменяться. So, within this struggle for existence, then Krishna is given the principles in which to live one's life. И вот в этой борьбе за существование Кришна дает нам принципы, в соответствии с которыми мы должны жить. And so you can become free from birth and death. Для того, чтобы мы могли освободиться от рождения и смертей. That's his kindness. На самом деле это проявление Его милости. He doesn't really need us. He got billions of associates and friends and servants in the spiritual world. На самом деле мы Ему не нужны, поскольку у Него есть миллионы, миллиарды друзей и в духовном мире. But it says here, he appears by his own sweet will. И говорится, что здесь Он проявляется по Своей сладкой милости. And he takes advantage of his being here to perform pastimes slightly different from what's going on in the spiritual world. И Он пользуется этой возможностью и проявляет здесь свои игры, которые немного отличаются от тех игр, которые проходят в духовном мире. Like childhood pastimes. Например, такие, как детские игры. But that's not the main purpose, because he could do that if he wants to have a childhood pastimes in the spiritual sky. He could easily arrange that also. Но это не основная причина, поскольку если бы он захотел, чтобы детские игры проходили в духовном мире, он мог бы это очень просто устроить. So but he sees that the living entities are becoming misled, so then he comes to correct them on the proper path. Но он видит, что живые существа, они ведутся не по правильному пути, поэтому он приходит сюда, чтобы исправить это положение и поставить их на верный путь. So the religious principles, they start in Treta Yuga. Религиозные принципы начинаются с Трета-юги. There's no actual religious principles in Sati Yuga. Религиозных принципов в Сатья-юга фактически нет, It says everyone is Paramahamsa. поскольку там все являются парамахамсами. And they can meditate, they can actually perceive the Lord. И они медитируют, и на самом деле они могут ощутить и видеть Господа. So there's not religious duties as such. There's no varnashram system at that time. Поэтому не существует каких-то религиозных принципов, не существует системы варнашрамы в то время. But by the Lord's desire, then the Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, they appear. Но по милости, по желанию Господа, и Трета, и Двапара, и Кали-юга, они начинают проявляться. Then Sati Yuga appears. Потом, Just like the changing of the seasons. потом снова Сатья-юга. Это подобно смене сезонов. Then, so that's the Lord's kindness. By his sweet will, he comes. И вот эта милость Господа, по своей собственной сладкой воле Он приходит сюда. He gives the religious principles, but that's extra mercy, by his own sweet will, that he actually appears here
И также он дает религиозные принципы, но по своей милости он на самом деле является здесь. The principle is the same, to attract people back to religious principles. И идея в том, чтобы привлечь людей обратно на путь религиозных принципов. The highest religious principle is to surrender to Krishna. А самый высочайший религиозный принцип – это предаться Кришне. So he comes to show. I mean, he doesn't come very much, although many avatars come. But relatively speaking, from our concept of time, the Lord very rarely comes. Господь очень редко приходит с нашей позиции оценки времени, хотя, конечно, приходят его различные аватары. But if he didn't come, you probably wouldn't believe. It was just written in the scripture, this is what the Lord does, how he behaves. You may not believe it. Но если бы он сам лично не приходил, мы бы и не верили в это, несмотря на то, что в Писаниях бы говорили, что существует Господь, и он действует вот таким образом. So Krishna comes to show, here I am. Поэтому Кришна приходит показать, вот это я, And this is how I act. и это то, как я веду себя. You see, I do whatever I want. И, как вы можете заметить, я делаю все, что я пожелаю. And no one can interfere. И никто не может мне помешать. I come here, I have a good time, and no one can do anything about it. Я прихожу сюда, провожу здесь очень хорошо свое время, и никто не может мне помешать в этом. That's what we would like, right? To have a good time and nobody could interfere with it. Это как раз то, чего бы хотели и мы, проводить свое время очень хорошо, и чтобы никто нам не мешал. But we're not free. We have all these Adhyatmic, Adhibautic, Adhidevik, all these clashes are there all the time. Но мы не можем этого делать, поскольку существуют вот все эти препятствия, все эти клеши. But when Krishna comes, he's not like that. He's not he's not affected by the material modes like we are. Но когда Кришна приходит, он не находится под влиянием гун материальной природы, как находимся мы. Or his associates. Или его спутники. One he brings his entourage from this spiritual world. Тот, с кем он приходит, его окружение из духовного мира. And so then his pastimes with his own devotees go on as normal. И поэтому его игры вместе с его спутниками проходят так, как обычно. Whether here or there, it's the same thing for Krishna. Что там, что здесь, это то же самое для Кришны. But he kindly comes to show those pastimes so people can actually see them. Но он очень милостиво приходит сюда и показывает эти игры для того, чтобы люди могли увидеть их. And they can associate with those devotees. They can associate with Krishna directly if they're fortunate. И чтобы они могли получить возможность общаться с его спутниками, с самим Кришной, если они удачливы. And then this way we can gradually, our minds will gradually come back attached to Krishna and regain our original consciousness. И таким образом наш ум постоянно потихонечку привяжется к Кришне и займет свое изначальное сознание. So it says, in this age that the Krishna has come as Chaitanya Mahaprabhu. Говорится, что в этот век Господь приходит как Шри Чайтанья Махапрабху. And he has given this process of Sankirtan. И он приносит и дает нам этот процесс санкиртаны. And because it's Krishna's program, Sankirtan is a direct program. И поскольку это программа Кришны, это прямая программа. It's the essence of all the religious principles. Она является основой всех ведических писаний. Right, to hear about Krishna, to talk about Krishna. Она говорит о Кришне и рассказывает о Кришне. To chant his glories, to dance, to take prasadam. Воспевать его славу, танцевать, вкушать прасадам. In the association of devotees. В обществе преданных. That's the essence of all religious principles. Это основа всех религиозных принципов. Because that's what they do in the spiritual world. Потому что это как раз то, что они делают в духовном мире. So therefore it says this movement is not different from Krishna. Поэтому и говорится, что это движение, оно не отлично от самого Кришны. Prabhupada says in the Prabhupada, if one associates with this movement, he directly associates with the Supreme Personality of Godhead. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что тот, кто соприкасается с этим движением, общается с Верховной Личностью Бога. We just got to recognize that. Мы просто должны признать это. Not forget, because it's not different from the whole Sankirtan movement. That's what it is. It's a very joyful process. Chanting, dancing, taking prasadam, hearing Bhagavatam. They're all relishable things.
И все эти вещи, они приносят наслаждение, слушание, воспевание, вкушение прасада, танцы. That's what they're doing in the spiritual world. Это как раз то, что они делают в духовном мире. But here is different because we have to work. Но здесь это немножко отличается, поскольку мы должны здесь работать. To keep all these pressures at bay, all these pending problems at bay, we have to work. Для того, чтобы быть впереди вот этих проблем, In the spiritual world, they don't have to work. в духовном мире им нет необходимости работать. There's no obstacles, Там нет препятствий. no pressure. Kunta, Vaikunta, without pressure, without obstacles. Нет давления, это вайкунтха, там нет каких-то сложностей. But still, everyone has to work to maintain themselves. Но так или иначе все должны работать для того, чтобы поддерживать себя. But apart from that, apart from your working, the life is, the process is actually joyful. Но и помимо этой работы, весь этот процесс на самом деле приносит наслаждение. And if you have a work that you enjoy, then you're very fortunate. Но если у вас есть работа, от которой вы получаете наслаждение, тогда вы очень удачливы. Krishna arranges that it sometimes comes easy for the devotees. Кришна устраивает иногда, что для преданных это все приходит иногда очень просто. Especially those of us that, living in the ashram, you're doing direct service to Krishna as a means of livelihood also. Особенно для тех, которые живут в ашраме, и основная их деятельность – это служение Кришне. So, very fortunate. Они очень удачливы. So that these principles to establish religion and root out adharma, they're the actual lower principles. И вот эти два принципа – установить религию и устранить безбожие. The real principle, the higher principle, both real principle. The higher principle is that Krishna, by his kindness, again revokes our remembrance of him, our relationship with him again, so we can enjoy a relationship that we've forgotten for so long. Это низшие принципы, но высший принцип – это то, что мы восстанавливаем свое памятование и свои отношения с Верховной Личностью Бога и Кришной. So that's a higher principle. И это высший принцип. Just like Lord Chaitanya says, his external reason was to establish the Yuga Dharma. Как у Шри Чайтаньи Махапрабху, у него было два принципа. Внешний принцип – это чтобы установить Юга-дхарму. And his internal reason was to relish the love of his devotees. А его внутренний принцип – это был прочувствовать его привязанность, преданных, его привязанность к нему. That's actually a higher principle for Krishna. И это высший принцип для Кришны. There's not so much rasa in disseminating normal religious principles. Поскольку не так много вкуса в установлении обычных религиозных принципов. But of course, the religious principle of Sankirtan is relishable. Но, конечно, религиозные принципы санкиртаны, они приносят наслаждение. Because you're actually chanting the names of Krishna in association of devotees. Поскольку вы воспеваете имена Кришны в обществе преданных. The Mahaprabhu would like that. И Махапрабху это нравится. So he's relishing. But otherwise, the other religious principles like Varnashram Dharma, Krishna showed when he left Vrindavan, he behaved very perfectly in the Grihastha ashram. Но все остальные принципы, такие как Варнашрама Дхарма, когда Кришна оставил Вриндаван, он показывал, как идеально следовать этим принципам. So externally he showed the proper behavior. Внешне он показывал правильное поведение. But he was relishing the loving exchange between his different devotees. Но внутри он наслаждался взаимным любовным взаимообменом со своими преданными. So that was where he was. That's his pleasure was mainly that. И в основном это то, что приносит ему наслаждение. So his pleasures, even when he comes here, his pleasure is not interfered with. И даже когда он приходит сюда, его наслаждение, этому наслаждению ничто не мешает. Ananda buddhi vardhanam, the ever increasing pleasure. То есть его наслаждение постоянно увеличивается.
Here, our pleasure, material pleasure, when we strive for material pleasure, we have to work for such a long time to get pleasure. Но для того, чтобы здесь в материальном мире получить какое-то наслаждение, мы должны работать в течение долгого времени. When were you last really happy, enjoying? Вспомните, когда в последний раз вы были по-настоящему счастливы и наслаждались. And when will you next enjoy it? А в следующий раз, когда придет это наслаждение? The time you're enjoying and the gap in between is a vast difference. Посмотрите, время, в течение которого вы получаете наслаждение, и промежуток между этими наслаждениями, они очень сильно отличаются. So most of the time is spent in trying to create a situation where you can enjoy it. Большинство своего времени вы тратите на то, чтобы создать ситуацию, в которой вы могли бы наслаждаться. But Krishna doesn't have to do that. Но Кришне нет необходимости этого Spiritual world делать. is not like that. There's no kunta. There's no pressure. Но духовный мир, он не таков, там нет кунты, там нет каких-то давления. That we have to stop. We have to really address our needs. Для того, чтобы мы должны были останавливаться и решать свои проблемы. So then we have to give up that pleasure and address other pressing needs. Здесь нам необходимо отвлекаться от своих наслаждений и разрешать свои проблемы. But Krishna's not like that. His pleasure expands in as much as the pleasure doesn't stop. It just changes. Но его наслаждение Кришны, оно постоянно расширяется, оно не останавливается, оно просто изменяется. According to the situation, according to the pastime, one pleasurable experience evolves into another pleasurable experience. В соответствии с игрой, в соответствии с временем, то есть одно наслаждение, оно плавно перетекает в другое. So Ananda Buddhi Vardhan, ever increasing pleasure. Поэтому его называют Ананда Будхи Варданом, постоянно увеличивающийся. We have the opposite. We get pleasure, then it starts to decrease. А здесь совсем все по-другому, полная противоположность. Мы получаем наслаждение, и потихоньку это начинает деградировать. Krishna's pleasure it carries on as the pastime changes. Then, as the day changes and the pastime changes, so the pleasure changes. Но у Кришны все не так. Наслаждение постоянно продолжается, оно увеличивается, оно просто изменяется с течением дня. So Krishna's always that's the main principle. И вот это основной принцип. Krishna's enjoyment. Наслаждение Кришны. So because we wanted something different, then we've ended up in the material world. Но поскольку мы захотели что-то другое, мы оказались здесь, в материальном мире. But it is Krishna's sweet will that He's actually come to connect us back again. Но это сладкая воля Кришны, что Он приходит сюда для того, чтобы связать нас обратно. So therefore He comes from time to time and performs His wonderful pastimes. Поэтому Он приходит время от времени и проводит здесь свои удивительные игры. And brings His devotees also. Приводит сюда также своих преданных. And they have their own pastimes Они проводят свои собственные to игры attract us. для того, чтобы привлечь нас. So that principle you don't hear about only from Bhagavatam and other esoteric scriptures. This principle of enjoyment is the main, and you don't really hear about that. Но об этом основном принципе наслаждения вы не услышите никакой другой литературы, за исключением Бхагаватам. In the other religions or philosophies, you don't hear much about God's personality, His personal life, His likes and dislikes. You don't hear that. В другой религии вы не слышите много о личной жизни Верховного Господа, о том, что Ему нравится и что Ему не нравится. Because it's very confidential. Поскольку это очень сокровенно. So therefore, for the uncivilized people, then they just have basic religious moral principles. Именно поэтому для нецивилизованных людей даются основные моральные принципы. Really, there's a description of God. Но фактически там нет никакого описания Бога. What to speak of what He likes and doesn't like? Что же говорить о том, чтобы там было описано, что Ему нравится и что Ему не нравится. So He likes pleasure. Ему нравится наслаждение. Rasaraj. Его называют But He расарадж. doesn't like pleasure with Maya. Но ему не нравится получать наслаждение с Майей. He doesn't associate with Durga. Он не общается с Дургой. He associates with the internal potency, Radha. Он общается со своей внутренней энергией, с Радарани. And her expansions of the Haladini Shakti. И с ее экспансиями, с Аладдини Шакти. So this is Krishna's high class. He's very intelligent.
И Кришна, он на самом деле относится к высшему классу, он очень разумен. high class enjoyment. Он получает наслаждение высшего класса. So he wants us to also have that high class, not low class enjoyment like we're going for, but he wants us to have high class enjoyment. И он также хочет, чтобы мы получали наслаждение высшего уровня, не то наслаждение, к которому мы стремимся, к наслаждениям низшего уровня. Нет, он хочет, чтобы мы получали наслаждение высшего класса. So he takes his pleasure in the internal potency. И вот он получает свое наслаждение от внутренней энергии, According to his sweet will. по своему сладкому желанию. Therefore, mundane people who think that because Krishna acts like an ordinary person, they think he's an ordinary person like me. Поэтому обычные люди, они думают, что раз Кришна, он действует так же, как обычные люди, значит, он такой же, как мы. Therefore, when Krishna comes and dances, Поэтому, когда Кришна начинает танцевать, they with other men's wives, с девушками, с женами других мужей, then they question his morality. они начинают задавать вопросы и думают, вообще он моральный. But actually, that's his own internal energy, Haladini Shakti. Но на самом деле это проявление его внутренней энергии, его Аладдини Шакти. There's no question of immorality. Поэтому не стоит вопроса о какой-то аморальности. There's no question. When you play with your own shadow, there's no question of immorality. Когда вы играете со своей собственной тенью, не стоит вопроса о какой-то аморальности. But because they're mundane, they bring Krishna down to the mundane level. Но поскольку это обычные люди, они спускают Кришну на обычный уровень. Then he's subject to these laws, like we are subject to the laws of good, bad, mundane, and. И они начинают его рассматривать этими обычными правилами и думают, что на него влияет вот такое, как хорошо и плохо. So they can't understand when he comes and why God comes here and dances. Поэтому они не могут понять, почему Господь приходит сюда и начинает, например, танцевать. This is way above all the different philosophies and religions. Это намного выше какой-то философии или какой-то религии. God dancing, he's the old wise man. You know, he must be old because he's eternal and he's a little old and he's conducting the whole with great endeavor. He's keeping everything intact and the planets. Потому что как вообще Бог может танцевать? Ведь если Он первейшее живое существо, значит, Он очень старый. Плюс ко всему, Он так тяжело работал для того, чтобы все это создавать. So it just blows people away when here is that God is 16 years old, looks 16. Having a ball with his friends, having these midnight dances under the full moon. Поэтому обычных людей просто сносит крышу, когда они слышат о том, что это что Бог, Он в возрасте 16 лет, и со своей внутренней энергией, с этими девушками, Он проводит ночные танцы. Because nobody ever thinks about God's pleasure. They always think about how God can help me in my pleasure. Потому что на самом деле никто никогда не задумывается о наслаждении Бога. Все просто думают о том, как Господь может помочь мне в моих наслаждениях. Would you like to hear about the pleasure dance of Krishna with the gopis and the queens? Хотите вы послушать о наслаждении, которое получает Кришна, когда он танцует с гопи и с царицами in Dwarka? В Двараке? Because we visited Dwarka, so we went to these places. We just visited Dwarka, so we visited. Мы только что посетили Двараку и были в том месте. And today is Ras, Krishna Ras and Balaram's Ras. И сегодня день, когда Кришна проводит свою расу, и Баларам также. This is a spring Ras. Это весенняя раса. When Krishna sent Balaram back to console the Brijbasis. Это как раз то время, когда Кришна посылает Баларама, чтобы он успокоил Бриджабаси. At that time, Balaram, he has his own group of girlfriends, and they had a ras. И у Баларама у него есть своя группа девушек, и он проводит с ними танцы. So Krishna has had a spring ras also. The other one is in Sarat. That's in Kartik one. Поэтому у Кришны сейчас весной тоже есть танец раса, а другая, она во время Шарат осенью. So this took place in Dwarka. Это произошло в Двараке. When Radharani was cursed. Вы знаете, что Радарани прокляли. By Sudam. Ее проклял Судам. To be separated from Krishna for 100 years. Чтобы она была разлучена с Кришной на 100 лет. So 100 years was just finished now. И вот сейчас как раз закончились эти 100 лет. And she's really destitute. И вот сейчас она действительно очень,
But when one of her Shakis, Chandranana, she said, И вот ее подружка Чандаранана сказала, there's a place called Siddha Ashram. есть место, которое называется Сидха Ашрам. Anyone who goes and takes bath there Любой, кто идет в это место и принимает там омовение, will never again be separated from Krishna. никогда не будет разлучен с Кришной. This story is from the Garga Samhita. Эта история, она указана в Гарга Самхите. So hearing that, Radharani became very happy. Let's go. И когда Радарани услышала об этом, она очень обрадовалась и сказала, давай пойдем туда. So they packed up everything, made the food and the different clothes, and then they all took off to Dwarka. И вот они собрали одежду, приготовили с собой еду и отправились в Двараку. And she was carried by some gopas in the palki, and some gopas were there to protect them. И они отправились с гопами, которые несли их в паланкине и защищали. Then so as she was coming closer, she was getting more and more ecstatic. И когда она приближалась все ближе и ближе, она чувствовала все больше экстаз. And Krishna, as a Subhati, could understand she was also going to Siddha Ashram, which is quite near Dwarka. И Кришна понял, что на самом деле она приближается к Сидха Ашрам, который находится недалеко от Двараки. So then Krishna was getting more agitated as she was day by day as they were coming closer. И когда Радарани день за днем приближалась ближе, Кришна также впадал в беспокойство. So Krishna said, we should go to Siddha Ashram, a very auspicious time. We should go and take bath at Siddha Ashram also. И Кришна сказал, мы должны отправиться в Сидха Ашрам и принять там омовение, поскольку сейчас время очень благоприятное. So then Krishna and the queens, they went there also. И Кришна вместе со своими царицами отправился туда. So finally when they arrived there, И вот когда они в конце концов добрались в это место, and she thought the pond there, this Bindu Sarova, she thought that was a Jamuna. She became very ecstatic. и она приняла Бинду Сарова за Ямуну, и от этого почувствовала большой экстаз. And she was thinking that now all my desires will be fulfilled. Она думала о том, что вот сейчас все мои желания будут выполнены. So Krishna was keeping track of the gopis. He had his messengers, different messengers and spies there. He was knowing exactly where they were, where they rested, what they said, what Radharani ate. He knew all these details. У Кришны были свои посланники, которые проверяли, где сейчас находятся гопи, и он знал все, что они делают, даже что Радарани покушала. Until finally he said, he has to announce we have to go to Siddha Ashram. И вот в конце концов он сказал, сделал такое объявление, что вот сейчас как раз время, когда мы должны пойти в Сидха Ашрам. So they got there, very beautiful place with trees and birds and animals. Это очень красивое место, там растет много прекрасных деревьев, там много птиц и животных. So then the Yadus arrived, Krishna and the Yadus, they arrived, the gopis were already there. И когда Яду, Кришна, они прибыли в это место, гопи уже были там. So Radharani was taking her bath and the gopis had holding their cloths all around the kund. Радарани в это время принимала омовение, и гопи, они закрыли весь кунд своими сари. So then the Yadus came to take their bath. И вот прибыли Яду для того, чтобы принять свое омовение. And so they told him to clear off. И гопи сказали, вам придется уйти отсюда, подождать. And they said, no, our queen is taking bath. No one can take bath until she's finished. Они сказали, наша царица сейчас принимает омовение, поэтому никто не будет принимать омовение до тех пор, пока она не закончит. They said, you know who we are? Они спросили, вы вообще знаете, кто мы? We're the rulers of the planet, we're the Yadus. Мы сказали, мы Яду, мы правители вообще планеты. Come on, get out, you women. Убирайтесь отсюда, женщины. The gopis shot arrows, pierced arrows and arched their eyebrows, and the Yadus were forced back. А гопи, они нахмурили свои брови, и поэтому Яду пришлось отступить. Then they were really ashamed.
they went to Krishna, hey? И яду почувствовали стыд, и они отправились к Кришне. We went to take bath, and there was some ladies taking, one queen was there taking bath, and we couldn't enter. They were so powerful, they pushed us back. И они сказали Кришне, там какие-то женщины, они закрыли кунт, и поскольку их царица принимает омовение, и они настолько могущественны, что мы не могли даже подступиться. Then Krishna said, "Oh, that must be the daughter of Vrishabhanu." И Кришна сказал, наверное, это дочь Вришабхану. Very extraordinary personality. Это Радарани, это очень необычная личность. Radharani. Радарани. So then the queens, oh, Radharani, finally we can meet her. We heard so much about her. И царицы сказали, о, это Радарани, но мы так много слышали о ней. Сейчас мы сможем встретиться. So they quickly went there. И они очень быстро отправились туда. They couldn't see Radharani. Они не могли увидеть Радарани, They could see her effulgence. но они увидели ее сияние. And that effulgence was so great. It said that effulgence was so full of love that it reflected on everything. So everything they saw was like emanating love. И это сияние было пропитано любовью, чтобы на чем бы оно ни отражалось, сразу же наполнялось этой любовью. And their hairs were standing on end. И их волосы стали дыбом. Then they started some leela. Satyabhama started some arguments as usual. Ну, конечно же, Сатьябама начала устраивать концерты, как... Of course, she's expansion of Radharani. Who is this Radha? How can you say she's so beautiful? Конечно же, она сама является экспансией Радарани, но она сказала, вообще, кто это такая Радарани, и почему вы говорите, что она красивая? What about Rukmini? I mean, Krishna had defeated so many kings because of her beauty. Посмотрите на Рукмини. Кришна поверг в поражение такое количество царей для того, чтобы получить ее. He said all the kings fell off their horses. They fainted when they saw how beautiful she was. Посмотрите на Рукмини. Все цари и принцы, они падали с своих лошадей, когда видели ее красоту. What's so special about Radharani? А что вообще особенного в Радарани? She's the only beautiful girl. Она просто прелестная девушка. Krishna took me to the heavenly planets and fought Indra and brought back the parijat flower for my beauty. А посмотрите, ради моей красоты Кришна отправился на высшие планеты и сражался с Индрой, чтобы достать для меня цветок париджата. The queens were giggling at the vanity of Satyabhama. И царицы, они хихикали над проявлением гордости Сатьябамы. So this is the devotees enjoying. That's a long conversation. That's how they're enjoying their pastimes. Там, конечно, это состоялась очень длинная беседа. Это как раз вот то, как преданные наслаждаются. So it's an ecstatic conversation about the beauty of Radharani. So. То есть описывая красоту Радарани. So then Krishna said, you can go and tell Radharani that I am here, Krishna is here. И Кришна сказал, вам нужно пойти и сказать Радарани, что я здесь. And then some of the gopis were there, they went and told Radha that Krishna is here, and you can have a bunch of audience. И некоторые из гопи побежали и сказали Радарани, что Кришна здесь, и он хочет с тобой встретиться. So Radharani became ecstatic, began to cry, and her body was trembling. И Радарани, она пришла в экстаз, и она начала плакать, и ее тело тряслось. And she bowed to the Siddha ashram. И она поклонилась Сиддашраму. Oh, such a holy place, I'm so insignificant, but you've immediately filled my desires. Это такое святое место, я настолько незначительно, но оно сразу же выполнило мое желание. We also took bath there. На самом деле мы тоже там приняли омовение. Then still waiting for Krishna. До сих пор ждем Кришну. So then Radha, of course, she wanted to run to Krishna, but Lalita held her back. Wait, be patient, be demure, there's a lot of people there, you know. Радарани сразу же захотела побежать к Кришне, но Лалита остановила ее, сказала, будь терпеливее, спокойнее, смотри, сколько людей вокруг. It's a public meeting, so you have to be
control, please. Это общее место, поэтому тебе нужно контролировать себя. So then she approached Krishna, she was surrounded by gopis, so no one could see her. И вот она приблизилась к Кришне, и гопи окружали ее, чтобы никто ее не видел. But they could see this great effulgence coming out. Но все видели это великое сияние, которое исходило оттуда. And it says all the bees attracted by her fragrance, they made a path before her. И говорится, что все пчелы, которые привлеклись ее ароматом, они летели впереди и расчищали для нее дорогу. And all the forest sounds, they took shelter of the tinkling of a nupa. Ankle bells. И все звуки леса, они приняли прибежище в звуки ее ножных колокольчиков. It means everyone stopped cooing and chirping and whatever sounds, everyone was just, so that was the only predominant sound, this chink, chink, chink. То есть это значит, что все просто остановились, птички не чирикали, листочки не двигались, все просто слышали. Это был основной звук, который исходил, это звучание колокольчиков Радарани. And then, so then the gopis parted, and there was Radharani, and the queens were just amazed. И вот гопи, они разошлись и открыли Радарани, и царицы, они просто были поражены ее красотой. Here's the description. Rukmini and her co-wives were like wilted flowers tossed into a river of beauty. Wilted flowers, old flowers. И сравнивается, что Рукмини и царицы, они были подобны завядшим цветкам, And sucked into the whirlpool которых поглотил круговорот. of Radha's unparalleled love for Krishna. Радарани ни с чем не сравнимая любовь к Кришне. And appreciating the love that Radha had for Krishna, because the queens loved Krishna so much. But they could appreciate how much love Radha had for Krishna. Царицы, они тоже очень сильно любили Кришну, но они смогли оценить, насколько сильна ее любовь. And seeing the beauty and feeling the presence of Radha, И видя ее красоту и чувствуя ее присутствие, they all fell down unconscious. они все потеряли сознание и упали на землю. And all Krishna could do was just stare. He was stunned also. И все, что Кришна мог делать, он мог просто смотреть, поскольку он сам оцепенел. Says Krishna was like a blind man who had regained his sight. Кришна был подобен слепому человеку, которому вернулось зрение. Radha's beauty was like a feast for a starving man. Или можно сравнить, что красота Радарани была пиром для голодного человека. A fortune for a beggar. Удача, великая удача для того, кто собирает пожертвования. And the journey's end for a traveler. Или конец путешествия для того, кто находился долго в пути. And it was very difficult to Krishna to control himself, but he had to because he was in public. И Кришне было очень сложно контролировать себя, но он был вынужден это делать, поскольку он находился в обществе большого количества людей. So it says that at the first, some of the gopis were there when the gopis were making a critique of Radharani, and they was unhappy with the queens. И когда царицы, они критиковали Радарани, некоторые из гопи это очень не понравилось. But when they saw that how the queens had become very humble and submissive, then they embraced the queens. Но когда они увидели, что когда царицы признали превосходство Радарани, они подошли и обняли их. So they had a very good rapport. Then the queens returned that love. И царицы в ответ ответили на это. And then Krishna met her with very sweet words. И Кришна встретил ее очень сладкими словами. Saying how such good fortune it was to meet her again. Он сказал, что это великая удача, что он смог снова встретиться с ней. Because they're in public, is it? Но вы должны понимать, что они находились в общественном месте.
she said, "Oh Hari, fortunate are the great souls that behold you. И она ответила: «О Хари, удачливы те души, которые могут созерцать тебя. More fortunate are the ones that you behold. А еще более удачливы те, на кого смотришь ты. Better than them are those that love you. А лучше их те, кто любит тебя. And better than those are the ones that you love." А лучше тех, те, кого ты любишь. Then she talks about his Vrindavan pastimes. Она рассказывала немного о его вриндаванских играх. And then Krishna stepped forward and he greeted all of the gopis one by one. После этого Кришна вышел вперед и поприветствовал каждую гопи одну за другой. He introduced them to his queens. Он представил их своим царицам. And Radha embraced all of the queens one by one. И Радарани обняла каждую из цариц одну за другой. Beginning with Rukmini, Jambavati, Satyabhama. Начиная с Рукмини, Джамбавати, Сатьябамы. The pecking order, and they all felt celestial bliss. И все они чувствовали небесное блаженство. And then Radha said to the queens, "Oh sisters, И Радарани сказала царицам: «О сестры, there is one moon to all the Chakura birds, существует всего лишь одна луна для всех птиц Чакора, and there is one Krishna to his innumerable different devotees. и всего лишь один Кришна для неисчисляемого количества его преданных. And only a devotee understands the truth of И Krishna's glories." только преданные могут понять истину о славе Кришны. So you ladies, you're true devotees. He has accepted you as his wife. И она сказала, что вы, женщины, вы истинные преданные, поскольку он принял вас как своих жен. And whatever is to be known about Krishna can be known from you. I offer my humble obeisances to you. И все, что только можно узнать о Кришне, можно узнать от вас. Поэтому я приношу вам свои почтительные поклоны. Anyway, this loving emotion thing, it goes on quite a way, but then the queens, they said, "Come to our camp." И вот этот любовный взаимообмен происходил между ними. И царицы пригласили ее: «Пожалуйста, приходи в наш лагерь». It's not really what Radharani wanted, but she couldn't get out of it. Это не то, конечно, что хотела Радарани, но она не могла никак избежать этого. So then they talked all night practically. И там они разговаривали почти всю ночь. And the conversation had gone to the Ras dance. И вот это... The Ras dance. About the Rasa dance. Yeah. И их беседа, в своей беседе они обсуждали танец расы. So they said, "Can we see the Ras dance? И они спросили: «А можем мы увидеть танец расы? Can we have one here?" Может, мы здесь один проведем?» So Radharani says, if Krishna wants, we can have one. И Радарани сказал: «Ну, если Кришна захочет, почему нет?» So they went and asked Krishna. И вот они отправились и спросили у Кришны. So he thought, well, if Radharani wants to be merciful to them, we can have a ras. Они сказали: «Если Радарани будет очень милостива к нам, мы можем провести свой танец». There was also the pastime where when they were talking, and then when they finished talking, Rukmini came back and she saw that Krishna's light was still on his camp. So she went there to see why he was up so late. И вот когда они закончили свою беседу, Рукмини вышла из палатки и увидела, что в палатке Кришны до сих пор горит свет. И она отправилась туда, чтобы узнать, почему он до сих пор не спит. So she said, "Why aren't you sleeping? He's so late." He said, "Well, I can't sleep till Radharani sleeps." И она спросила: «Ну почему ты не спишь? Уже так поздно». Он сказал: «Я не могу уснуть до тех пор, пока Радарани не уснет». She is very comfortable there, but the gopis always take hot milk before they go to bed. Как она чувствует ли она себя там комфортабельно? Поскольку я знаю, что гопи, они всегда пьют молоко перед тем, как они ложатся спать. But
they weren't offered any hot milk, so Но им не предложили никакого горячего молока. so immediately Rukmini rushed and made some milk and took it to Radha. И Рукмини сразу же побежала, приготовила молоко и отнесла его Радаране. And then she came back to Krishna and said, "We have given hot milk." И она снова вернулась к Кришне и сказала: мы только что принесли им молоко. So then she began to massage Krishna's legs, И она начала массажировать ноги Кришны. and she saw that there were blisters on his feet. И она заметила, что на его стопах мозоли. And she said, "What is this?" И она спросила, что это? He said, "The milk that you served to Radha was too hot." И он ответил: молоко, которое ты принесла Радаране, оно было очень горячее. She was too polite to refuse it or say, so she just drank it anyway. Но она из скромности не могла отказаться и выпила это. But Radha is so close to me, then the reaction came upon me. I got blisters on my feet. Но Радарани, она настолько близка ко мне, что вот эта реакция проявилась на мне. Then Rukmini understood how special Radharani was. И в это мгновение Рукмини поняла, насколько особенно Радарани. So they're going to have the ras. И вот они решили провести танец раса. So Radha thought, well, anyway, Krishna, it must be Krishna's desire to prompt them, otherwise the rasa means Vrindavan, and these are queens, they're worshipping the Lord in awe and reverence. Anyway, he wants a dance, let's have a dance. И Радарани поняла, что, наверное, Кришна, он хочет этот танец, поскольку танец раса — это атмосфера Вриндавана, а здесь царицы, которые поклоняются в Кришне в почтении. Но так или иначе, если Кришна хочет этого, то танец будет. So the queens were happy, then the gopis trained them how to collect all the paraphernalia for the dance and how to dress. И царицы очень сильно обрадовались, и гопи научили их, какие парафиналии нужно подготовить, как нужно правильно одеться для танца раса. The queens already knew the palace dancing, but they didn't know forest dancing. Конечно, царицы не знали танцы, но они знали танцы, которые происходили во дворце. Они не знали о танцах, которые танцевали в лесу. So then the gopis taught them the different mudras and different steps. И гопи научили их разным шагам и разным мудрам. So then they came, they stand in circles, and then Krishna, he took Radharani in the center and began to show how to dance. И вот они пришли, они все стали в круг. Кришна взял Радарани, вывел ее в центр и начал показывать, как нужно танцевать. And then they all took their positions in a circle. Krishna expanded himself and became in between each gopi and queen. И вот все они стали вокруг, и Кришна, он экспансировал себя и стал с каждой царицей и гопи. And what does it say? Can a person say anything about Krishna as he danced in the Ras dance at Siddha Ashram? И что человек может сказать, когда он видит, как Кришна танцевал в танце раса на Сидха Ашраме? The Rasa dance was a festival of bliss. Krishna and the gopis Танец раса был фестивалем блаженства. competed in reciprocal glorification И они соревновались в прославлении and affection. и в любовном взаимообмене. So the gopis would sing a song glorifying Krishna, then the queens would repeat that song. Гопи, они пели песнь, прославляющую Кришну, а царицы повторяли ее. Anyway, by Radharani's blessings, they knew what dance to do, what moves to do. The queens knew what songs to sing. И вот по милости Радарани все знали, как нужно танцевать, и царицы знали, что нужно воспевать. So the very ecstatic dance. И у них прошел очень экстатический танец. So then afterwards, when the next day, next morning, all the queens surrounded Krishna. И вот на следующее утро царицы окружили Кришну. And they was all excited. Они все были в беспокойстве, возбуждены. And they said, seeing your ecstatic dance, we become so blissful.
Они сказали: видя твой удивительный танец, мы пришли в блаженство. This has been a reward of many lifetimes of austerities. Это было вознаграждение за много жизней совершения аскез. We have tasted with the gopis the topmost nectar. Мы прочувствовали с гопи высочайший нектар. There could never ever be a rasa dance like this, not even in Vrindavan. Мы думаем, что такого танца раса вообще никогда нигде не было, даже во Вриндаване. Krishna said, queens, you've only seen one rasa dance, and no doubt it was the sweetest. But why not ask Radharani her opinion? И Кришна сказал: да, дорогие царицы, вы видели всего лишь один танец расы, и он был очень сладок. Но почему бы вам не спросить и не узнать мнение Радharani? The queens went, oh. Because every time they come to know that understanding anything related to Radharani, it was always far short of what they imagined. И царицы так немножко расстроились, потому что они знали, всякий раз, когда будет какая-то встреча Радharani, то это значит, что они далеко позади. So then they approached Radharani. Satyabhama said, Radha, wasn't last night's rasa dance without equal? And wasn't the bliss we felt unsurpassable? И Сатьябама подошла к Радharani и спросила: дорогая Радharani, тот танец, который был вчера, был ли это самым величайшим, лучшим из танцев? И это блаженство, которое мы испытывали, оно ни с чем не сравненно. Radharani said, Krishna is kind to all living entities. А Радharani ответила: Кришна милостив ко всем живым существам. She bowed to the queens and spoke in a very sweet voice. Она поклонилась царицам и ответила им очень сладким голосом: Oh queen, you're Krishna's favorite. In our dance last night, there were countless gopis, countless queens. И она сказала: о царицы, вы очень дороги Кришне, и вчера в танце раса было бесчисленное количество цариц и гопи. And Krishna showed unlimited dexterity in dancing with them all. И Кришна проявил свое великолепие в танце с ними всеми. The moon was full, the sky clear. Луна была полная, и небо было чистым. Dancing, singing, playing of instruments beyond anything in heaven. И песни, и игра на музыкальных инструментах превосходила все, что существует только. Then Radha paused and said, Потом Радharani остановилась и сказала: Yet it was not the equal of any rasa dance in Vrindavan. Но на самом деле он совсем даже не похож и не близок к какому-либо танцу, который происходит во Вриндаване. Then Radha, they were stunned. Then Radha began to explain the super excellence of the ras in Braja. И царицы, они застыли в изумлении, и Радharani начала объяснять им, рассказывать почему танец раса во Вриндаване превосходит все другое. And after she explained that, she asked, the queens couldn't reply. Give a long description of the rasa in Vrindavan. Она описала тот танец раса, который происходит во Вриндаване, и царицам было нечего ответить. That without Vrindavan forest, there can be no such rasa. Without Vrindavan Krishna, there can be no such pastimes. Без вриндаванского леса не может быть такой игры, а без вриндаванского Кришны невозможно провести ее. And without such pastimes, I can never be completely happy. И без этих игр я никогда не буду полностью счастлива. This is Radharani speaking. Это то, что говорит Радharani. And she said, Satyabhama, that my heart tells me that the rasa dance we just enjoyed И она сказала: Сатьябама, тот танец раса, которым мы только что наслаждались, contain not even an atomic particle of the bliss that manifests in the same dance in Vraja. не содержит даже один атом того блаженства, безграничного блаженства, которое можно получить во Вриндаване. And as true this fact is for me and my gopi friends, how much more is it for our beloved Krishna? И если это мы не чувствуем даже мы, то насколько больше этого не чувствует Кришна? Here in Radharani's words, there was their hearts, the queen's hearts were filled with love, like a tidal wave of love was going through them. И услышав эти слова, сердца цариц наполнились безграничной любовью. And swept away all the pride of the Krishna's queens.
И эти слова унесли всю гордость. Anyway, long story. But this is the day that Krishna had his spring rasa and Balaram also. Ну, так или иначе, сегодня весенний танец раса, который проводит Кришна и Баларам. Rasyatsa ki jai. Shrimad Bhagavatam ki jai. Prabhupada ki jai. Mayapur Bhaktivinoda ki jai. Go Pranandi, Hari Hari Hari. Его Милость Панкаджангхри прабху ки. Sadashram ki jai. What's funny?